videre til Kjellerup. Jeg tænker, I må tage chancen. Så må vi blive skuffet, hvis det er sådan, det er. Chasing northern lights is a hobby for the dedicated, requiring you to be patient, sharp, and prepared to venture into the outdoors. One hunter is Olivia Hassan, who lives with her 3 kids and husband south of Aarhus. Jeg tror, det var TV2 og Ekstrabladet havde lagt nogle artikler op med, at der var nordlys, som kunne ses i Danmark. Og der blev jeg sådan, kan man godt det? Fordi jeg er altid vant til, at man skal langt. Grønland og Norge for at kunne se det. Og så meldte jeg mig jo ind i nogle forskellige grupper. Den første gruppe, det var nordlysvarsel. Og blev klogere på, hvordan, altså at man ikke kan se det med det blotte øje, og det er mere sådan gennem kameraet i de fleste gange i Danmark. Og det vækker som en interesse, og forsøgte mig så frem. Altså jeg vil kalde mig selv nordlysfomo. Men ja, når muligheden er der, så er jeg også afsted. Nogle gange kan det være 2-3 gange om ugen. Og det er jo ikke sådan, at den ved, at der er weekender, der er hverdag. Det er sådan, den kan komme når som helst. Så tog man jo også bare afsted, fordi man har det der FOMO. Altså det er virkelig svært at lade være, selvom man ved, at jeg skal tidligt op. Det er måske bare bedst, jeg bliver hjemme. Men det kan jeg ikke. Man er også nødt til at tage i overvejelse, at man har børn. Det er heldigvis, så er det, når de sover, og så kan min mand holde øje med dem. Og så kan jeg tage afsted. Og han har jo slet ikke noget imod det. Han elsker, at jeg har fundet noget, jeg interesserer mig for, og som jeg er god til. When Olivia first began hunting, she reached out to Lars Stokholm. As a Facebook group expert, he creates northern light forecasts for members of the group about when and where the lights might be visible. There's a lot of ordinary people that hope that we write tonight there's northern lights. We have a lot of pictures in the group where people ask, is this northern lights? I never met Olivia in real life. She posted some pictures in the group and she had a lot of comments about this is not northern lights, this is just, and you know how Facebook is. She reached out to me and asked, what do I do wrong? And I sent her a link to the webpage about light pollution. In Denmark, most hunters travel to remote areas to see the northern lights. They do this to avoid light pollution created by artificial, man-made lights typically found in a city. There's also times where it's just a cloud with some light reflecting up from Earth. If you can't see the stars because of clouds, it's very little probability that you can see northern lights and stuff like that. But that's part of it. We try to take a more educational approach, try to tell them why can't this be northern lights. And now she's actually a really good northern lights photographer. She got a better camera. She found a good location. She's really improved a lot. En ting, der er ret vigtigt, det er altid at have en ekstra batteri med. Eller 2. Fordi det er ikke lige altid, det er min favorit at have tasken med, så plejer jeg at have batterierne heroppe. Specielt til vinter nu, og når vi får koldere tider, så løber batteriet bare utrolig stærkt tør. Der er ikke noget mere træls, end at man står derude og sådan set kun har det batteri, der er i kameraet. Og så har jeg også fået sådan en lille kompas i gave af min mand. Det bliver ned til omkring frysepunktet i nat, og der er risiko for pletvis glatte veje, især på Sjælland og i Nordjylland. Vinden er svag til frisk fra øst og drejer mod nordøst. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg. We travelled with Olivia towards the coast of Djursland, to one of Denmark's dark areas, and to her regular destination, Brillion Beach. Here, Olivia sets up her camera, ready at a moment's notice to capture the northern lights.
synes, det virker utroligt skyde. Ja, den er oppe på 17%. Altså, den er faktisk ret god. Men skyerne ligger bare ret træls. Jeg kigger på farven i horisonten, den der grønne farve. Lidt for at indikere, om der er noget. Og jeg kan godt se, at der er en lille smule grøn nu, men det er slet ikke nok. A camera's aperture can be adjusted to take in more light than the human eye, making the northern lights more saturated and colourful on picture. Jeg tror, hvis månen ikke har været der, eller måske der har været 5 eller 10% måne, så har der været, så har det været meget mere synligt. Det vil komme bag på mig, hvis vi ikke kan se noget på de her tal. Prøv lige at se, den er oppe på 20% lige nu. Først klokken, skriver han. Først klokken 1 i nat. But what causes northern lights to appear? We paid a visit to the Science Museum in Aarhus and spoke to an in-house mediator about the phenomenon. Northern lights is a process that starts at the sun. And here we have ejections of charged particles that are heading in all different directions. And some of them, just a very tiny bit of them, are by coincidence heading towards the Earth. Different causes may allow these particles to enter our atmosphere where they collide with the different atoms. And this collision results in lights of different colors, which we then perceive as the northern lights or the southern lights. The northern lights is best visible in the northern or southern parts of the world. They will start and terminate on the poles, and therefore they're led there. And so if we want to look at northern lights here in Denmark, we have to look north. But if we are in Norway, we just have to look up because we have the northern sky just on top of us. So there's simply more sky that may contain the northern lights. When, for instance, oxygen is ionized, then afterwards it emits light. And it may not emit light in any color, only certain colors. And the most dominant color of light it emits is the green one, but it may also emit the red one. And so that's the reason behind those two colors. It was my ex-wife that always dreamed of seeing the northern lights. She wanted to experience what you see in the pictures. But that wasn't easy at that point because we had little kids. I thought, well, maybe we can see it in Denmark, maybe not. I had tried without knowing enough about it for a long, long time. And the nights here on the west coast are very cold and very windy. So I've been sitting out there for many nights. One New Year's Eve, I looked at the numbers and saw, wow, they're raising. And we went out there, the whole family, and they sat on the beach watching. It was, it was overwhelming. I got it on my camera. I could prove that I'd seen the northern lights and it was actually visible. I was high. It was very extreme. Det er så sjovt, skat. Så pinligt. Altså, han har været med støtte i det. Fordi at jeg jo startede med at have meget angst. Jeg kunne ikke lide mørke områder. I hvert fald ikke alene. Og var sådan set meget utryg ved at gå ud af bilen. Og ja, du ved, at man kunne stole på det 100% og være derude i naturen helt alene som kvinde. Og der var han utrolig meget støtte. Following his divorce, Lars has been unable to travel to see the northern lights as he no longer owns a car. We travelled to the same spot on the Danish west coast where he first saw the northern lights alongside his family. I actually love these spots. There's always the waves. You can see the waves. There's the sea. It's a very special place. And my daughter
loved this spot. She could play here for hours and hours and just pick up pebbles from the beach. For many months after my daughter died, I just went here and sat down on a rock, just looking over the sea, just following the waves, and that was very therapeutic. We chose to have her cremated and have her ashes spread out here. So in a way, she's here. The beauty that is here in this moment, and you feel that beauty and see it, and then it's gone. That's something very special. Jeg tager lige det sidste billede. Bare lige for at se, om det styrer det lidt. Det virker som om, at der er mindst skyde deroppe. Ja. Men jeg tænker, at vi vil få en federe oplevelse, hvis vi kører derop og tager billeder. Her der kan du se lidt længere, du er lidt højere op. Når der ikke er noget lys, så beundrer man månen. Ej, den er smuk på. Jeg ved ikke, lige nu der er den bare træls. Står den i vejen. For jeg kan ikke se det nu. Jeg synes bare, det virkede bare lidt som om, at der var noget. Jeg synes, det bliver mere grønt. Prøv lige at se, du kan faktisk se dem lidt herovre. Prøv at kigge op. Kig nu. Prøv lige at kigge op i himlen. Det er jo det, jeg har ventet på. Prøv at se den stribe der. Ja, vi tager lige et billede. Prøv lige at se, hvor vildt det er. Jeg har aldrig før set det så grønt med øjnene på den måde. Det er meget grønt. Man har ikke engang lyst til at bruge kameraet nu, men man bare gerne kigge på det. Vi har godt nok ventet længe. Jeg tror bare, at vi skulle have kørt senere, men det kan man jo aldrig vide. Som mange nordlysjægere siger, har Lady Aurora sin egen vilje. Så det er altid godt at have en plan B, hvis hun nu ikke skulle have lyst til at vise sig den aften.